Good evening, Dr. Tucker. How are you? Namaskar. Good evening, very good evening. I'm fine. How are you? Good. How Morning, is the Julia. Diwali? Morning, Livia. Yeah, everything Okay. good. Things getting better. Okay. And Diwali celebrations are there? A bit muted. I think community is still slightly afraid. Otherwise, it's the main function for them in Brazil. But this time Okay. also they decided not to celebrate. Even though Okay. permission and all is there, I feel that a very senior member of a community passed away. That's one reason. But otherwise, also they were slightly afraid to do it. I think they go back to normalcy only after only next year. Oh. Hi, Good Fernando. morning. Good evening. Good Hello. morning. How are you, sir? Good morning. Good Good morning. Good meeting, sir. Yeah. Okay, we will start now. You are on live in YouTube, and Julia are here, and she will translate. She will start in Portuguese to inform everyone, and after we will speak in Portuguese, and she will translate for English for you to understand. Sure. Okay, so let's start. Bom dia a todos. Meu nome é Júlia Pereira e eu estarei como mediadora e tradutora desse importante encontro, que é o 6º Dia Internacional do Ayurveda. Para celebrar essa data importante, a gente está promovendo um seminário com duração de 3 dias, no qual profissionais de Ayurveda irão palestrar sobre o tema geral do Ayurveda Day, que é Ayurveda para a nutrição. Para esse evento, então, nós temos aqui conosco o senhor Amit Kumar Mishra, cônsul-geral da Índia no Brasil, o senhor Anuptakar, vice-chanceler do Instituto de Ensino e Pesquisa em Ayurveda, o Itra, Fernando Oliveira, fundador e diretor da Escola de Ayurveda, e Lívia Loyola, diretora pedagógica da Escola de Ayurveda. Muito obrigada pela presença de todos aqui, e eu vou fazer esse trabalho de tradução, então, agora. Welcome, everyone. My name is Julia Pereira, and I will be as a mediator and translator for this important meeting that is the 6th Ayurveda Day. To celebrate this important date, we are promoting a seminar with a 3-day duration, in which Ayurveda professionals will be lecturing about the general theme of Ayurveda Day, that is Ayurveda for nutrition. To open this event here, we have here with us the Consul General of India in Brazil, Mr. Amit Kumar Mishra. Thank you very much for your presence. The Vice Chancellor of ITRA, Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Mr. Anuptakar. Thank you very much for your presence. Fernando Oliveira, founder and director of Escola de Ayurveda, and Lívia Loyola, pedagogic director of Escola de Ayurveda. Thank you all for being here. And right now, I will pass the word to our director of Escola de Ayurveda, Fernando Oliveira. Então, agora eu passo a palavra para Fernando Oliveira, diretor da Escola de Ayurveda. Obrigado, Júlia. Bom dia a todos. Agradecer a presença do senhor Anuptakar, do senhor Amit Kumar. A presença de vocês é muito importante para celebrar e chancelar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Thank you all for being here. I would like to thank especially Mr. Anuptakar and Mr. Amit Mishra. Your presence here is very important for us to celebrate this day. O Dia do Ayurveda é uma iniciativa global promovida pelo governo da Índia, aonde vem de encontro todas as pessoas que trabalham de forma responsável e desejam a promoção do Ayurveda. Ayurveda Day is a global initiative promoted by the government of India, in which it brings together everyone who is involved with Ayurveda and to promote Ayurveda all over the world.
E a nossa participação nesse evento vem para reafirmar o nosso compromisso com a seriedade, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Ayurveda. And our participation in this event comes to reaffirm how seriously we are and how compromised we are to develop Ayurveda. Iniciativas como essa são a oportunidade de mostrar para a população em geral os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos últimos anos em nosso país. This kind of initiatives are an opportunity to show how well we are developing Ayurveda in our country. Nós atuamos diretamente com a educação, mas não apenas isso, buscamos todas as formas de trazer apoio para que o Ayurveda se desenvolva e dê suporte para quem passa pelo processo de educação. Our work is directly acting with education, but not only that, we are here to support everyone who wants to work with Ayurveda in any kind of way. Suporte com produção literária, produção de medicamentos, atendimentos clínicos, entre outros, são extremamente necessários para quem se profissionaliza em Ayurveda. This support comes by producing literature in Ayurveda, producing medicines, and having clinics that are available for every professional in Ayurveda. This is very important for everyone who works with Ayurveda. O tema central desse ano, promovido pelo Ministério Ayush, é Ayurveda for Poshan, Ayurveda para a nutrição. The general theme of the Ayurveda Day this year is Ayurveda for Nutrition. Entendido isso, nós vamos promover 3 dias de seminários, onde temas selecionados que vão de encontro e de importância para toda a população que se interessa por Ayurveda em diferentes níveis, tanto aqueles que estão tendo o primeiro contato, possíveis pacientes, assim como profissionais que também podem complementar o seu conhecimento. Having the understanding of that, we are promoting a 3-day seminar in which people who work with Ayurveda will be lecturing, and people who work with Ayurveda can have more understanding about this theme, and people who want to know a little bit more of Ayurveda, who don't work with it already, they can have a little bit of understanding as well. E estamos felizes em estar realizando esse evento, e em especial essa sessão de abertura, no qual temos a presença do corpo diplomático da Índia, no qual eles já têm contato com o nosso trabalho e dão todo o apoio e suporte necessário. And we are very happy to be developing this work and the seminar in which we have here on the opening lecture, the support of the Consulate of India and the diplomatic body of India. No último Ayurveda Day, nós fizemos o lançamento da tradução do livro Diretrizes Padrão de Tratamento Ayurveda, lançado pelo Ministério Ayush, no qual a Júlia foi a tradutora. During the last Ayurveda Day, we had oh my God, I forgot the word. The launching of the book oh my God, total blank here. Standard guidelines of treatments in Ayurveda, which was translated by me. And we also had the Council of India in here as well. E o Dr. Anup foi colaborador desse livro, inclusive. And Dr. Anuptakar was also a collaborator of this book as well. So thank you very much for all your initiative to do it.
E a honorável presença do senhor Anuptakar. Ontem, eu moro na Índia, estou na Índia, e ontem tive a oportunidade de participar das celebrações do Ayurveda Day na instituição no qual ele é vice-chanceler. Foi um dia de bastante atividades, bastante emocionante. And also the honorable presence of Dr. Anuptakar. Fernando lives in India, and yesterday he had the opportunity to be a part of the celebrations of Ayurveda Day in India, in which Dr. Anuptakar was a great part of it. E agradecer a presença também, em especial, por hoje ser véspera de Diwali. Então, acredito que é a última atividade do senhor Anup antes de entrar em férias. É como se fosse 31 de dezembro para nós. And also, às 6:30 da tarde. And also, thank you very much, Dr. Anuptakar, for your presence here, since it is a day before Diwali, and you are probably going on vacations tomorrow. E todo o apoio do Instituto de Ensino e Pesquisa Ayurveda, novo nome para a Gujarat Ayurveda University, todo o apoio e suporte que tem dado ao nosso trabalho. And also all the support that the ITRA is giving to Escola de Ayurveda's work, that now is a great institute of teaching and research. E espero que todos desfrutem da programação que a gente trouxe para celebrar esse dia tão importante. E passo a palavra para a Lívia. And I also hope that you can all enjoy our programmation here of Ayurveda Day. And now he passes the word to Lívia. Lívia, por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Anup. Bom dia, doutor Amit. É uma honra para a gente ter a presença de ambos aqui na nossa abertura do evento, né? Good day, everyone. Good morning, Dr. Anup and Mr. Amit Kumar. Thank you very much. It is an honor to have you here in our event. Para a gente é uma grande satisfação promover esse evento de uma forma diferente esse ano, no sentido em que nós escolhemos uma programação de seminários em que quem vai palestrar nesses seminários são alunos, né, que de alguma forma, são profissionais de Ayurveda que de alguma forma tiveram uma relação com a história da nossa instituição, com a história da nossa escola. It is a great pleasure for us to develop this event in a different way this year, especially because this year we are involving alumni of Ayurveda, which have been a story, a part of our story, of Scholars de Ayurveda story. E esses profissionais que vão estar fazendo as palestras ao longo desse evento, eles tiveram uma relação com a escola, tiveram ou ainda têm uma relação de longa data. Alguns desses profissionais já se formaram há algum tempo como terapeutas de Ayurveda e já atuam nessa área, atendendo as pessoas, levando as terapias, tratamentos para o benefício da saúde das pessoas aqui no Brasil. These alumni who are participating of these lectures, they have been a part of our story for a long time or a short time. Some of them have been professionals for quite a while now and are working as therapists here in Brazil. Uma outra parte desses profissionais se formaram recentemente no nosso curso, né, de terapeuta de Ayurveda, e estão começando essa trajetória de levar o Ayurveda para todos. Então, estão enfrentando esses desafios de como começar a se estabelecer como profissional na área aqui no Brasil. Another part of these professionals, they have just graduated from as therapists in Ayurveda, and they are just starting on this process of being professionals and act as professionals and therapists. E, por fim, a gente também tem alguns profissionais que continuam como alunos da nossa escola, que buscaram o nosso curso de especialização, com foco em aprofundar os conhecimentos para aprimorar cada vez mais os seus atendimentos.
Então, são egressos de outras instituições que trabalham com a Ayurveda no Brasil, e que, nesse momento, eles têm essa relação com a gente como uma forma de aprimorar os seus estudos para cada vez mais trazer uma boa atuação como terapeutas aqui no Brasil. And also, we have professionals that are still students here in our institution, Escola de Ayurveda, who are doing the specialization course that we promote. And we also have students who have come from other institutions that promote the teaching of Ayurveda in Brazil. Com isso, a gente organizou, nós, né, da escola, organizamos seminários com temas variados dentro do que é o foco do Ayurveda Day desse ano, trabalhar com o tema da nutrição. E eu espero que vocês aproveitem bastante, está super interessante essa programação. Temos temas diversos, temos terapeutas de diversas partes do Brasil participando, né? Felizmente, esse evento sendo online nos permite fazer dessa forma. And with that, we from Escola de Ayurveda have promoted this seminar that has many lectures with different contexts, all gathered together on the central theme of Ayurveda Day, that is Ayurveda for nutrition. And we also have many professionals from all over the country. And this is very nice to have this event done by online measures, because in another way we couldn't have gathered so many professionals from all over the country. And I hope you all enjoy, because the lectures, they are very interesting and very educational. E com isso, eu passo a palavra, então, para os nossos convidados, e espero que vocês discutem bastante a programação. Ao longo dos próximos 3 dias, então, a gente vai ter palestras, mesas redondas, com foco nesse tema, nos profissionais de Ayurveda trabalhando aqui no Brasil. Muito obrigada. And with that, we will pass the word to our guests, and we also hope you enjoy very much, because we are promoting all these lectures with very interesting themes all over these 3 days. So now I will pass the word to Mr. Consul General Amit Kumar. Thank you very much for being here. Agora eu vou passar a palavra então ao senhor Amit Kumar, Cônsul Geral da Índia. Thank you, Livia. Once again, good morning to our friends from Brazil, and good evening and happy Diwali to people in India who have joined and taken the pain to join us since the holidays, just before holiday, or in fact, it already started. Então, obrigada a todos e muito bom dia a todos aqui no Brasil, e boa noite a quem está na Índia, e feliz Diwali para todos que estão começando essa comemoração na Índia. We are today part of celebration of Ayurveda Day. As most of people are aware, this is the 6th time that we are celebrating. This is the 6th Ayurveda Day, and this day is observed to create awareness, especially among the new generation, about the power of Ayurveda, which is probably the oldest science of healing and medicine that mankind has. Hoje nós estamos comemorando o 6º dia do Ayurveda, que é uma iniciativa para celebrar e para divulgar o Ayurveda por todo o mundo, especialmente para as gerações mais novas. E essa é uma ciência que ela é extremamente antiga, provavelmente a primeira ciência descrita no mundo. The importance of Ayurveda is reflected in the meaning of the word itself, is the science of life. A importância do Ayurveda está no significado da palavra em si. Ayurveda significa a ciência da vida. And also, I find it quite interesting that in Indian mythology, this is celebrated on the Dhanvantari Jayanti,
Now, Lord Dhanvantari is associated with Ayurveda, and the fact that in Indian mythology he is supposed to have come out of the churning of the ocean. So it's considered as one of the wealth that came out of ocean in part of Indian mythology. So it's actually, in a way, it tells you that taking care of your health is the actual wealth that one can have. E ele também acha muito interessante que, de acordo com a mitologia da Índia, o Ayurveda, o dia do Ayurveda, ele é comemorado no dia de Dhanvantari. E Deus Dhanvantari é o deus da medicina, e de acordo com a mitologia, ele é o deus que veio do oceano. Então, toda a sabedoria que veio do oceano consigo. The uniqueness of Ayurvedic way of medicine is that the focus is on prevention. It believes in the balance of balance in everyone's life, and sees the disease as imbalance created due to one's lifestyle and other things, and then works to restore that balance. Então, o Ayurveda, a sua importância é que ele se baseia na prevenção e em manter o equilíbrio do corpo, e se baseia no fato de que o corpo em desequilíbrio ele vai criar essas doenças, e o objetivo do Ayurveda então é retornar a esse equilíbrio do corpo. The Ayurveda is increasingly, popular and used in some countries across in the West. But the uniqueness of this science is exhibited for me. I find it quite unique that the three types of energy that the whole science is based on, there is no exact English word to describe those three. That itself defines how unique it is. So it's an important role that institutions like School of the Ayurveda are playing here to explain that. It needs explanation. You cannot automatically adapt it just by going through books or learning about it. Outra coisa que torna o Ayurveda muito único é que as três energias em que ele está baseado, né, Vata, Pitta e Kapha, não tem tradução para o inglês, por mais que o Ayurveda tenha se espalhado para o Ocidente. Então, as suas palavras principais não têm tradução. E isso torna ele extremamente único. E instituições como a Escola de Ayurveda são muito importantes para passar esse conhecimento de forma genuína. In Brazil, we have, I understand, about 3,000 plus practitioners and a few schools that have been offering this in terms of short-term courses. But we had the pleasure, both me and Ambassador, to visit the school in Porto Alegre. And we found the commitment of the school in formalizing this as an education, making it, we use two different words to describe this kind of medicine, which I find are, totally different. Some people describe it as complementary medicine, but the better way is to describe it as the integrated. This is more comprehensive than what allopathy does in terms of treating immediate symptom and other things. So what the school is doing it in terms of, again, bringing it out, not as something, a short-term course, but effort to formalize it and get recognized as an educational course. And there we very much appreciated the efforts by Fernando and the entire team at School of the Ayurveda. Ele conhece várias instituições que disseminam o Ayurveda, que ensinam o Ayurveda no Brasil, mas ano passado ele teve uma visita, né, na Escola de Ayurveda em Porto Alegre, junto com o embaixador da Índia no Brasil, e ele ficou muito feliz com o comprometimento da escola de divulgar, disseminar esse conhecimento de forma genuína e de institucionalizar esse conhecimento da forma correta. Então, ele está muito feliz com todo o trabalho que Fernando e toda a equipe da Escola de Ayurveda tem desenvolvido.
And with the same appreciation and reverence, I would also compliment Dr. Anuptakar for the important work Indian institutions, like in his case, the Institute of Training and Research in Ayurveda, which itself is a very recent one, with merging of institutions. But the fact that it has been designated institution of national importance, created by an act of parliament and was inaugurated by Prime Minister himself, that gives an idea of how much importance we in India are attaching to Ayurveda institutions. But I would compliment him and everyone like him who are, I would say, working on two fronts. India also is rediscovering the power of Ayurveda in last few years only, but simultaneously they have taken also the additional burden of holding hand of foreign institutions like School of the Ayurveda and collaboration. So you are actually working on both sides. So I should compliment you on successfully working on both sides. Então, ele também está cumprimentando o Dr. Anuptakar por trabalhar, né, nesse Instituto de Ensino e Pesquisa em Ayurveda na Índia, que foi elevado a nível nacional agora, se fundindo com outras instituições, né, que era a Gujarat Ayurveda University, que se fundiu com outras instituições e foi elevado a um nível nacional. Então, eles na Índia também estão redescobrindo o Ayurveda e trazendo essa importância de volta do Ayurveda novamente, né? E o Dr. Anuptakar está trabalhando em duas frentes, né? Tanto em trazer o Ayurveda novamente para a Índia, com sua força, quanto em trazer ele para instituições, né, trabalhando com instituições internacionais como a Escola de Ayurveda. Então, ele está trabalhando na Índia e fora da Índia também, para fazer esse crescimento do Ayurveda, trazer essa valorização do Ayurveda. The need for right kind of education and training courses and right kind of hand holding that the Indian institutions like ITRA are doing with the School of the Ayurveda is also important to ensure that it does not get, I would say, adopted as a fashion, and there are no deviations like you have seen in case of yoga, where people have created or invented all kinds of yoga, and which has nothing to do with the original way of yoga or philosophy of yoga. So it's important to ensure that when you are talking about a country so far from India in geographical distances, people here also don't do it just for the sake or for the, I would say, as a fashion, but adhere to what the true philosophy of Ayurveda is. So in that perspective, for people who are keen to learn Ayurveda and cannot travel to India, it's important that schools like School of the Ayurveda bring right Ayurveda education to them in here only. Ele também está agradecendo ao trabalho, né, do Dr. Anuptakar e da instituição Itra, né, o Instituto de Ensino e Pesquisa em Ayurveda, por trazer o Ayurveda de forma correta, para que ele não vire uma moda. Então, assim como aconteceu com o yoga, que várias pessoas criaram várias linhas de yoga diferentes, e isso acabou virando uma moda no Ocidente, eles não querem que isso aconteça com o Ayurveda, que o Ayurveda ele seja disseminado de forma responsável e de acordo com a sua essência realmente. E por isso, instituições como a Escola de Ayurveda, que trazem ele de forma genuína, são muito importantes para que a gente consiga disseminar esse conhecimento de forma correta. As our friend Fernando also mentioned, the theme for this year is Ayurveda for nutrition. One, the Ayurveda itself has a lot of focus on balanced diet and adequate nutrition. The whole field of Ayurvedic way of cooking. I know in Brazil it's quite popular. We have had several requests, and in Culture Center has done demonstration sessions for that. But I also want to highlight that Government of India is also taking this nutrition aspect as part of its effort
to combat or fight malnutrition. So it's part of government's comprehensive strategy to address malnutrition among different parts of society. Como o Fernando comentou, o tema geral do Ayurveda Day desse ano é Ayurveda para a nutrição, e ele sabe que é bastante famoso, né, comum no Brasil, o estudo da nutrição de acordo com o Ayurveda. Mas ele também gostaria de ressaltar que esse tema que é super importante para o Ayurveda, que é uma das bases para a gente manter o equilíbrio da nossa saúde, ele também está sendo explorado pelo governo da Índia para combater a má nutrição e a desnutrição em várias partes da sociedade indiana. So with those words, I would like to conclude here. Once again, congratulate Fernando and entire team at School of the Ayurveda for organizing this. This 3-day seminar will obviously cover different aspects. And also thank Dr. Thakur for joining us. Again, Fernando is right, just literally one day before Diwali. So we appreciate your time, and we appreciate your commitment to supporting promotion of Ayurveda all across the world, especially in Brazil. E novamente ele gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui, especialmente ao Dr. Anuptakar, por estar aqui conosco um dia antes do Diwali, e também a equipe da Escola de Ayurveda e ao Fernando por promoverem esse seminário, que com certeza vai ter vários tópicos muito importantes e interessantes sobre Ayurveda. Thank you, everyone. Thank you very much. And now I would like to pass the word to Dr. Anuptakar. Thank you very much for your presence. Thank you, Julia, for inviting me. Good morning, everybody. Council General Shri Amit Mishra ji, Fernando, and Livia, and Julia, and all other friends who are interested in Ayurveda and who has joined today with us. And I would like to first congratulate to School of Escola de Ayurveda to organize this event on the eve of the 6th Ayurveda Day. Muito obrigado pelo convite para participar desse evento. Muito obrigada a todos que estão aqui observando e obrigado ao Cônsul-Geral da Índia, Fernando e Lívia, por estarem aqui, e a todos que estão olhando. É muito bom estar aqui nesse evento do 6º dia do Ayurveda. Already Amit Mishra ji has mentioned that this year the theme of the Ayurveda Day celebration is Ayurveda for nutrition, and the purpose is to combat the malnutrition through the Ayurveda, through natural way. That is the purpose of the theme. Então, como o Cônsul-Geral da Índia, Sr. Amit Kumar Mishra, falou, o tema geral do Ayurveda Day esse ano é Ayurveda para a nutrição, e ele foi especificamente escolhido para a gente para combater a má nutrição e a desnutrição através do Ayurveda na Índia. Actually, the purpose of the celebration of Ayurveda Day is, to bring the knowledge of Ayurveda, the wisdom of the Ayurveda in front of the world, because it is a really hidden treasure. The world is not known yet, and the day world will come to know, it will change the scenario of the health sector. It has that potential. Na verdade, a importância do Ayurveda Day é trazer para o mundo esse tesouro escondido que é o conhecimento do Ayurveda, porque é uma ciência que tem uma potência, um potencial muito grande de mudar toda a saúde mundial.
Actually, as Amitji said rightly, that it is about lifestyle, but apart from the lifestyle, this COVID has proved that Ayurveda can do wonders in even the pandemic also. In India, it supported a lot, and I strongly believe that though the population is, there is a very big population is there, and density also is high, but even then in India, that much damage has not been done by the corona. I think Ayurveda, because people has adopted it and people, everybody is following that, that has played a big role in saving India from the pandemic. O senhor Amit Mishra falou que o Ayurveda é sobre um estilo de vida, mas essa pandemia mundial, ela veio para provar que ele não é só apenas sobre isso. Ele foi um pilar que deu um suporte muito grande também aos tratamentos de Covid, e mesmo a Índia tendo uma densidade populacional muito grande, ela não foi tão afetada assim pelo Covid-19. E ele acredita que o Ayurveda teve um grande papel nesse cenário. Ayurveda is not only about the disease or lifestyle, but it looks after every angle of your life, that your social health, your mental health, your individual health, and how you should behave, and according to season, how you can change your lifestyle, and what is your prakriti, means your genotype. Everything, means every aspect of life has been covered in the Ayurveda. So it's a complete science, that how to live and how to protect yourself. O Ayurveda, ele não fala só sobre doenças e estilo de vida, ele também vai falar sobre cada aspecto da tua vida. Então, ele vai falar sobre o que fazer, como agir, como se comportar, vai falar sobre a tua prakriti, que é o teu biotipo, né? Teu biótipo. Vai falar sobre cada pequeno aspecto de como se comportar ao longo da tua vida e como cada mínimo aspecto de todas as etapas da tua vida. And Mr. Counsel Amit Mishra ji rightly pointed out that on the name of Ayurveda, many things are going on in the world. But, the authentic Ayurveda, very few people are doing, and that is the need of hour. And I must congratulate Fernando that they are really promoting very authentic Ayurveda in Brazil. I'm sure about it. And the best example is they have translated the book, what you mentioned earlier, guidelines for the treatment. E ele também concorda com o senhor Amit Mishra que o Ayurveda, né, que ele apontou corretamente que o Ayurveda ele tem sido muito divulgado por todo mundo, mas nem sempre é da forma correta. E por isso ele parabeniza a escola de Ayurveda por estar fazendo esse trabalho de forma correta, né, divulgando o Ayurveda na sua essência. E uma dessas questões foi a tradução do livro Diretrizes Gerais de Tratamento em Ayurveda, que é um livro todo baseado, né, nos textos clássicos e em pesquisas. We all know that there are n number of viruses and bacteria, and you cannot have antiviral or antibacterial for all the bacteria and virus. So too, the only way is, make your immunity strong, adapt the lifestyle, that even you get exposed, you don't get disease, because everybody knows there are many bacteria and many viruses are there in our body, but we are not get diseased because
of our immunity, our resistance, our strength. And so that is the main focus of Ayurveda. And that is the beauty of Ayurveda. Existe uma infinidade de vírus e bactérias no mundo, e nós não podemos ter antivirais e remédios para bactérias, né? Tantos remédios assim. Então, a única forma de manter o corpo saudável é construindo a nossa imunidade e melhorando a nossa saúde. Então, no nosso corpo, esses vírus e essas bactérias, eles já existem o tempo inteiro. Todos nós sabemos disso, né? Que existem muitos vírus e bactérias no nosso corpo. E nós não estamos ficando doentes o tempo inteiro exatamente por causa da nossa imunidade, da nossa força. Então, o Ayurveda, ele trabalha para construir um corpo saudável e uma imunidade boa para que a gente não adoeça. Actually, the contemporary system of the medicine is the disease focus. Its focus is disease, where the Ayurveda focus not only on the disease, but on the health. So if the integration is done, that can be the boon for the humanity. And it can really reduce the burden of the health sector, means the budget of the health sector for many countries, and can be a great relief for the countries, like particularly for the developing countries. Na verdade, a nossa medicina contemporânea, ela tem o foco principalmente na doença e não na saúde. Enquanto o Ayurveda, ele trabalha a doença, mas seu foco principal é na saúde. Então, trazer o Ayurveda como uma medicina integrativa vai fazer com que vários países tenham um alívio no seu sistema de saúde, no seu sistema hospitalar, porque as pessoas vão ter um foco mais na sua saúde e parar de adoecer. Então, o Ayurveda, ele vem como um ótimo sistema, especialmente para países em desenvolvimento, para aliviar a questão financeira que a gente investe em saúde. Institute of Teaching and Research in Ayurveda, which is recently declared as an Institute of National Importance, is the oldest institute. It is established in 1952 by Government of India, and since then it is focusing on the teaching, authentic teaching of Ayurveda and research of the Ayurveda. Till date, it is very actively doing research, and we have very good labs. Fernando and other students who are studying here, they are aware about it, and very intense research activities are going in the campus. O Itra, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa em Ayurveda da Índia, é uma instituição que surgiu em 1952, uma instituição já bem estabelecida e que atualmente foi elevada a nível nacional como um instituto de pesquisa. É uma instituição que tem vários laboratórios e vários locais de pesquisa muito bem equipados, né, em que o Fernando estuda, e vários outros estudantes também têm esse acesso a desenvolver o Ayurveda e pesquisas sobre. We have International Center for Ayurvedic Studies, especially to facilitate international scholars. Until date, from the institute, students from more than 64 countries have studied Ayurveda in the different various courses. Eles têm um departamento internacional que existe para facilitar a ida de estudantes para lá, para o Instituto de Ensino e Pesquisa. E, hoje em dia, eles têm alunos de mais de 64 países presentes. We have more than 15 MOU with the different international schools like Escola de Ayurveda, which are working for the promotion of the Ayurveda in the different part of the world, like
Japan, Europe, USA, and Israel, even the Australia, and in the different part of the world, including Brazil, Argentina, Chile. Eles têm memorandos de entendimento com escolas de mais de 15 países, incluindo a escola de Ayurveda, eles existem para facilitar o ensino e a disseminação da pesquisa do Ayurveda nesses vários países. Eles incluem Japão, Estados Unidos, Israel, Argentina, Brasil, entre outros. The specialty of the institute is, apart from the theoretical knowledge, we impart the training, particularly clinical training, to the participants, to the scholars, and we have more than 1,500 patients, outdoor patients, every day in the campus, and we are treating only with Ayurveda, not using even the paracetamol to those patients. O Instituto de Ensino e Pesquisa em Ayurveda, ele é focado em treinar esses estudantes, esses médicos, para o atendimento de Ayurveda. E esse instituto é um hospital comunitário que recebe mais de 500 pacientes por dia, né, pacientes externos por dia que vão visitar, e eles são todos tratados unicamente com Ayurveda. Eles não utilizam nem paracetamol como um medicamento paliativo. And so, and that's why I think Fernando has also selected the institute, because he is very much interested and keen to promote the authentic Ayurveda to the Brazil and to the world. And he's a very sincere and committed scholar of Ayurveda. And I'm sure that in Brazil also, the nectar of the Ayurveda, someday Brazil also will get benefited, because Brazil shares many common things with India and Indian culture, and that's why it will be more suitable for the Brazil if it is adopted. E ele acredita que esse é um dos motivos do Fernando ter escolhido o Instituto para estudar, né? Porque ele é uma pessoa muito determinada a aprender o Ayurveda de acordo com a sua origem, de acordo com os textos clássicos, e disseminar isso por todo o Brasil. E ele acredita também que o Brasil vai ter muito a se beneficiar do Ayurveda, especialmente por termos várias similaridades culturais e ambientais, né? And actually, flora described in the Ayurveda, I'm sure that many medicinal plants and all that things and minerals are available in the Brazil. So naturally, the Ayurveda can practice very well in the Brazil, and culturally also there are many similarities are there. And so I'm sure that people of Brazil will get benefited with the Ayurveda very well. E, na verdade, a flora descrita, né, todas as plantas descritas no Ayurveda, muitas delas nós temos aqui no Brasil e temos várias similaridades da flora. E não apenas isso, né, mas culturalmente nossos países têm muito em comum, e por isso o Brasil tem muito a se beneficiar aprendendo o Ayurveda. And as the theme of this Ayurveda Day is about Ayurveda for nutrition, so nutrition is not all about the food or all about you take, but it's about when you eat, how you eat, what proportion you eat, what is the Prakriti and what you eat, what is the season, and according to that you eat or not. So all these rules, if you follow, then you will get proper nutrition. Even you are given the highly nutritive food, but there are chances that if you don't follow these do's and don'ts, you won't get proper nutrition. Então, como o tema desse ano é Ayurveda para a nutrição,
A nutrição dentro do Ayurveda não é apenas aquilo que eu como ou que eu vou consumir, né? Mas também é como eu como, a quantidade que eu como, o que eu como, o horário que eu como, a estação que eu estou consumindo. Então, muitas vezes a gente está comendo um alimento que ele é considerado muito nutritivo, mas não vai ser bom para mim, porque tem alguma dessas regrinhas que está dizendo, nesse momento, tu não deve consumir esse alimento. Simple example, I will give one simple example, that if you are not concentrating on taking the meal while you are eating, and if your mind is somewhere else, you are looking at the TV or you are discussing or you are doing something, then the benefit of that food you are not going to get, because the proper digestion won't take place and you won't get the benefit of that food. Então, um exemplo muito simples que ele está dando é que se tu está comendo alguma coisa e a tua mente não está no alimento, então tu está assistindo TV ou discutindo alguma coisa, prestando atenção em qualquer coisa que está na tua volta, no momento que tu está consumindo esse alimento, a tua digestão ela não vai estar apropriada, porque a tua concentração não está no alimento. Então, isso não vai ser nutritivo para ti. So it's a really vast subject. I think I have taken much time, and I have seen the next 2 days program organized by the Escola de Ayurveda, means School of the Ayurveda, and I wish the grand success to this event and wish you all the best. And I thanks Fernando and the School of Escola de Ayurveda for giving me opportunity to share my views with all of you. Thank you. Então, ele disse que é um assunto muito vasto, né? E ele já falou por bastante tempo agora, mas ele viu a programação dos seminários da Escola de Ayurveda e ele disse que tem assuntos muito interessantes que serão abordados e ele deseja também todo sucesso ao evento e à Escola de Ayurveda e agradeceu pela oportunidade de poder falar aqui. Thank you very much, Dr. Anuptakar. Now I'll pass the word to Fernando. Fernando, por favor. Fiquei muito feliz com as palavras que eu ouvi de todos. Nesse dia tão importante, Ayurveda Day da Mantra Jayanti, e vésperas de Diwali também, muito auspicioso todo esse momento. He's very glad with every word everyone said here, and he also think it's a very auspicious moment because it's Dhanvantari Jayanti and 1 day before Diwali. E isso só reforça o compromisso que todos nós temos juntos em diferentes escalas, em diferentes níveis, seja nível consular, uma grande instituição como ITRA, ou instituições que se esforçam para promover o Ayurveda fora da Índia. Todos nós temos o objetivo comum, a propagação correta desse conhecimento, cujo principal beneficiado serão as pessoas que desejam melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, prevenir doenças, assim como tratar doenças. E o Ayurveda, ele tem recursos para todas as pessoas. And it only reassures the compromise that we all have here, that is to develop Ayurveda and in levels of great institutions like the Consulate or the ITRA Institute, or small institutions like Escola de Ayurveda and other institutions all over the world, that we have a compromise to develop Ayurveda in a genuine way. Então, reforço meus agradecimentos a todos e espero encontrá-los novamente no 7º Ayurveda Day. He thanks everyone here again and also expects to see everyone again on the 7th Ayurveda Day. E para todos que estão assistindo, agradeço a participação também e acompanhe a nossa programação. Temos uma ótima programação de atividades e a próxima vai começar em 5 minutos com a palestra do Felipe com o Traio Pastamba, a Hara, Nidra e Brahmacharya, os 3 pilares da saúde.
And he also thanks everyone who's watching and advises everyone to keep an eye on our programmation. And the next seminar, the next lecture who is going to happen is going to be with an alumni, Felipe Henkel. And it is going to be about the Traya Upastamba, Nidra, Ahara, and Brahmacharya, the three pillars of Ayurveda. E um detalhe técnico, vai ser um outro link do YouTube, então a gente vai encerrar essa reunião e vocês podem acessar no novo link. And it also is going to be on another link in YouTube. So after we finish this, everyone who wants to watch it can access it in another link. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Thank you very much. Thank you Thank for you, everyone, being here. and happy Diwali. Thank you. Happy Diwali to all of you. Obrigada a Have a todos. nice day. Feliz Diwali. Bom dia. Thank you. Bye.